my dear students, let's start the session. Applications of Pascal's law. I already given the logic. We need to apply the logic. Clear? Hydraulic lift. First one, hydraulic lift. Hydraulic lift. This application, how to apply Pascal's law. What is the Pascal's law? Pressure at a point in the static fluid. Write down Pascal's law. Pressure at a point in static fluid. Pressure at a point in static fluid. Pressure at a point in static fluid equal in all the directions. Pressure at a point in static fluid is equal in all the directions. Is equal in all the directions. Pressure at a point in static fluid equal in all the directions. Px equals to Py equals to Pz equals to minus P. This is what? Pressure at a point equal in all the directions. That is Pascal's law. Pressure is a scalar quantity independent of direction. Hydraulic lift. See this. This is the plunger rod. Here to here. So this is the lift case. Hydraulic lift case. Completed. Hydraulic lift condition. Hydraulic lift. Focus here. Hydraulic lift. So this is the fluid. You can place the fluid. So hydraulic. This is the plunger rod. Here plunger rod. Okay, so first focus on this. Both are in equal level. Plunger rod, equal level. Here you can place the car. So this and this. Car. You can place the car. Weight of the car acting downward direction. Weight of the car is acting downward direction. It's a fluid. Static fluid. This is area of cross section. Small a equal to pi d square by 4. Small a equal to pi d square by 4. Here capital A equal to pi d square by 4. Weight acting downward direction. So plunger rod. This is what? Plunger rod. Clear? Plunger rod. It's a rod. Here force applied on this. This is the force applied on this. Capital F is the force. Weight acting downward direction. Weight of the car is acting on this. Okay. Pressure at point A. This is the point A. This is the point B. Pressure at point A and point B. This is the input, that would be output. Start from one end, finish at the another end. Pressure measured vertically downward direction, assumed to be positive. Pressure measured vertically upward direction, assumed to be negative. So from here to here,
from here to here, this would be small h, small h. So pressure at a point A, pressure at a point A, what is the pressure at a point A? Force applied per unit area of cross section, force applied per unit area of cross section. What is the pressure at point B? Pressure at point B, force applied is weight per unit area of cross section, per unit area of cross section. Apply our logic, start from one end and finish at the another end. Clear? Start from, this is the point A, point A, this is the point B. Point A is the input, point B is the output. Clear? Pressure measured in horizontal direction would be same. అర్థమవుతుందా? ప్రెజర్ డౌన్వర్డ్ పోయే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పైకి పోయే కొద్దీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో పోతే ఈక్వల్ ఉంటది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ ప్రెజర్ ఈక్వేషన్, వి నీడ్ టు రైట్ ద ప్రెజర్ ఈక్వేషన్. Start from one end, PA, PA. Okay, now coming down is how much? We need to go down. Coming down, positive or negative? Coming down, positive or negative? Positive. Coming down, positive, positive. Okay, now density of the fluid is how much? Density of the fluid is how much? Density of the fluid, rho fluid. Density of the fluid into G into corresponding height ఎలా అర్థమవుతుందా? Coming down positive, horizontal direction same, horizontal direction same, pressure at all points same, same. అర్థమవుతుందా? Now moving up, positive or negative? Moving up, positive or negative? Negative. Moving up, positive or negative? Negative. Minus density of the corresponding fluid G into height of the fluid column, height of the fluid column. So this is ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ వరకు రావాలి. Equal to output, equal to pressure at point B, equal to output pressure at point B. Start from one end, finish at the another end. Coming down positive, moving up negative, horizontal direction same. అర్థమవుతుందా? So now these two cancelled out, these two cancelled out. Clear? అర్థమవుతుందా? PA equal to how much? PA equal to how much? PB. Okay, coming down positive, moving up negative, same fluid. Directly jump from here to here, jumping jack method. అర్థమవుతుందా? సో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి డౌన్వర్డ్ పాజిటివ్, అప్వర్డ్ నెగటివ్, సేమ్ ఫ్లూయిడ్, ఆల్మోస్ట్ బోత్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. డైరెక్ట్లీ జంప్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. అర్థమవుతుందా? నో నీడ్ టు గో డౌన్ అండ్ మూవింగ్ అప్, డైరెక్ట్లీ క్యాన్సిల్డ్. PA equal to how much? PB. PA equal to how much? PB. Then PA equal to how much? Force by area. That equal to how much? W by area. W by area. Then what we will get? F by pi d square by 4. F by pi d square by 4. W by pi d square by 4. Pi d square by 4. This is the Pascal's law. Pascal's law. Next write down. This is hydraulic lift. You are lifting the car. Here hydraulic fluid. This is the fluid. Fluid is acting as a link. Clear? అర్థమైతుందా ఇక్కడ వరకు? Hydraulic lift. Next. Case 1. అయిపోయిందా ఇది? రండి. Start from one end, finish at the another end. Start from one end, finish at the another end. ఓకేనా? ఇది ఇన్పుట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి. డౌన్వర్డ్ పాజిటివ్, అప్వర్డ్ నెగటివ్, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ సేమ్. ఓకేనా? ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్. క్లియర్? అయిపోయిందా ఇది? Now
ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు నువ్వు కొద్దిగా ఈ కార్ని కొద్దిగా పైకి లేపు. పైకి లేపితే ఏమవుతుంది? ఎన్నించడికి? సో ఈ ప్లంజర్ రాడ్, దిస్ పర్టికులర్ లిఫ్ట్ కొద్దిగా పైన ఉందనుకో, కొద్దిగా పైన ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కార్ కొద్దిగా పైకి అట్లా అంటే, సో నౌ టెల్ మీ దిస్ కేస్ 1 sir. Case 1, weight of the car. So from here to here, this is how much? From here to here, this is the this is the point B. Point B. Point B. From here to here, this is given as, this would be some height h, some height h naught. Okay, so ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ వరకు అర్థమవుతుందా? Start from one end, finish at the another end. Clear? Start from here. This is case 1. Hydraulic lift. Hydraulic lift. This is the case 1. Hydraulic lift. Case 1. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఎక్కడి నుంచి ఏమైంది? ఏమన్నా డిస్టర్బ్ అయిందా? ఓకే, కేస్ 1. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్. Start from one end. PA coming down positive, moving up negative, up to here, moving up negative. Directly jump from here to here. Jump from here to here. Now moving up positive or negative? Moving up positive or negative? Negative. అర్థమవుతుందా? So here PA negative means what? Minus density of the fluid into G into how much? Corresponding H. Corresponding height we need to take. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయి. కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్, క్యాన్సిల్ చేయి. ఏ నుంచి ఎడ దాకపో? నెగటివ్. క్లియరా? దట్ ఈక్వలెన్స్ టు హౌ మచ్? దట్ ఈక్వలెన్స్ టు హౌ మచ్? అవుట్పుట్ ప్రెజర్ at point B. PI is the input, PB is the output. In between, coming down positive, moving up negative, cancelled. Directly jump from here to here. Now moving up, negative, minus density of the fluid G into H naught. Now PA equal to how much? PA equal to how much? PB plus density of the fluid into G into H naught. This is how much? Force acting on the plunger. This is the small piston. Pi d square by 4. Force by area. That equal to weight by area. Pi d square by 4. Pi d square by 4 plus density of the fluid G into H naught. Are you clear? అర్థమవుతుందా? PA equal to how much here? PA equal to how much here? F by A. This area equal to how much? Pi d square by 4. PA equal to or PB equal to how much? W by corresponding area. W by pi d square by 4. PA equal to, what is PA? PA equal to force by small area. That equal to force by pi d square by 4. This is the case 1. Completed. Next, hydraulic brake.
hydraulic brake, hydraulic lift, hydraulic brake, hydraulic ram, hydraulic jack, hydraulic intensifier, hydraulic coupling, all are applications of Pascal's law. Hydraulic lift, hydraulic jack, hydraulic ram, hydraulic brake, hydraulic brake, hydraulic brake. Applications of Pascal's law. Completed. అయిపోయిందా ఇది? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము హైడ్రాలిక్ బ్రేక్, hydraulic brake, here see this, in this case here it is applied, force is applied. Case 2 also. Next case 2 or application 2. So ఇక్కడ plunger rod ఉంది. Okay, this is the brake. This is applied. Brake is applied. కొద్దిగా పైన అప్లై చేయండి. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? డిఫరెంట్ కేస్. Here to here. So ఇక్కడ just apply the brake. Okay, apply the brake. See this. Now in this case, see here, ఇలా ఉందనుకో. So now here to here. So here to here. ఇట్లా నుంచి ఇట్లకి ఇక్కడ టైర్ ఉంటుంది, కార్ టైర్ ఉంటుంది. క్లియరా? సో ఇక్కడ నీకు అప్లై చేస్తాము. క్లియర్? సో ఎన్ని నుంచి ఎడకపోతే ఇది ఎంత అనుకుందాం? దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? H0. ఈ మధ్యలో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లూయిడ్. Density of the fluid. Clear? So here force applied on this. What is the force applied on this? F1 is the force applied. Okay, so here what you will get? Braking force. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు. హియర్ బ్రేకింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. ఈ పైకి ఉంటుంది ఫోర్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ దిస్. బ్రేకింగ్ ఫోర్స్. అర్థమవుతుందా? ఇట్లా పట్టుకొని కాళ్ళతో తొక్కుతావు. బ్రేక్ అంటే కాళ్ళతో తొక్కుతావు కదా. ఇక్కడ తొక్కినప్పుడు ఇది కిందకు వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ ఫోర్స్ ఏమో దీని పైన అప్లై చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ బ్రేక్ ఉంటాయి, బ్రేక్ షూస్ ఉంటాయి. ఆ బ్రేక్ షూస్ టైర్ కి తగులుకుంటాయి. అప్పుడు నీకు బ్రేక్ అప్లై చేస్తాము. అర్థమవుతుందా? Here corresponding area is how much? Pressure at point A, pressure at point B. Start from one end, finish at the another end. Clear? So ఇప్పుడు నీకు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి చెప్పు. Start from one end, finish at the another end. Start from here, coming down. Start from here, coming down. Coming down is how much? Positive. Coming down positive. Moving up. This is how much? Moving up. Negative. Clear?
these two cancelled out. Same fluid, same height. Clear? So directly jump from here to here. Directly jump from here to here. అర్థమవుతుందా? Start from one end, finish at the another end. Start from PA. This is the pressure at point A. Pressure at point A. Coming down is how much? Positive. Density of the fluid into G into H naught. Coming down positive. Okay, coming down positive, moving up negative, cancelled. Directly jump from here to here. That is the output. Output equal to how much? Pressure at point B. Clear? That is how much force applied by corresponding area plus density of the fluid into G into H naught. That equal to braking force. Okay na? Braking by how much? Capital A. Braking అంటే braking force. So force applied by pi d square by 4 plus density of the fluid into G into H naught, that equal to FB by pi d square by 4 pi d square by 4 Right now, manometry completed. అర్థమవుతుందా ఈ లాజిక్? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయి, ఇక్కడ ఎండ్ చేయి. ఏది ఇన్పుట్, ఏది అవుట్పుట్? ఇన్పుట్ మొత్తం ఆడదాకు ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్. కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్. క్లియర్? అయిపోయిందా ఇది? నెక్స్ట్ రైడా మానోమెట్రీ. టోటల్ సేమ్ లాజిక్ వస్తుంది. అప్లికేషన్ ఆఫ్ పాస్కల్స్ లా. Right on. Manometry is the branch of science. Manometry. Manometry is the branch of science which deals with study of measurement of the pressure. Study of measurement of or measuring of the pressure. Study of measuring of the pressure. Clear? This is the manometry. First write down U2 manometers. Clear? అర్థమవుతుందా? సో now 1 by 1 రాసుకుంటా పోండి. అయిపోయిందా ఇది? ఇప్పుడు మనము 1 by 1 రాసుకుంటా పోవాలి. ఇప్పుడు నీకు దాదాపుగా ఒక 20 కేసెస్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఈరోజు ఎన్ని పాసిబిలిటీ ఉంటే అన్ని చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. అన్ని లాజిక్ సేమే. ఓకేనా? ఫస్ట్ లాజిక్ తీసుకోండి ఒకటి. ఓకేనా? సో హియర్ కేస్ 1 అంటే ఒక క్వశ్చన్ అన్నమాట ఇది. సో ఇలా ఉండింది అనుకో. చూడండి ఇక్కడ ఇట్లా U2 మానోమీటర్ అంటే ఇలా ఉంటది. U2 మానోమీటర్ అంటే ఇలా ఉంటది. Write down. Okay, so this is exposed to
exposed to atmosphere, exposed to how much? Atmosphere. Both limbs are, this is the limb, this is the left limb and right limb. Both limbs are exposed to atmosphere. So exposed to atmosphere means what? P naught and P naught. Both are exposed to atmosphere. Clear? So ఇప్పుడు నీకు ఇలా ఉందనుకో, ఫస్ట్ ఒక ఫ్లూయిడ్, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ పోయింది, ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ పోయింది, ఇట్లా ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంది ఇక్కడ. క్లియర్? దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక మెర్కురీ పోయింది, ఇక్కడ ఒక మెర్కురీ కానీ ఏదైనా ఒక ఫ్లూయిడ్ పోయింది. ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ 1. దిస్ ఈజ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ 2. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? సో ఇలా పోసినప్పుడు ఇలా ఉంది, ఇలా పోసినప్పుడు ఇలా ఉంది. గెటింగ్? అర్థమవుతుందా? లేకపోతే ఇంకొద్దిగా పైకి కూడా పోయిందనుకో, ఇంకొద్దిగా పైకి పోయిందనుకో, this is how much? This is how much? H2. This is how much? H1. This is how much? H1. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? ఇలా పోసినప్పుడు ఇది కొద్దిగా పైకి పోయింది. క్లియర్? అప్పుడు నీకు డెన్సిటీ రో 1 ఎక్కువ, రో 2 ఎక్కువ. ఇలా సూపర్, కరెక్టే. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఇనిషియల్ గా ఈ రెండు కాలమ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇది పోసినప్పుడు ఇది పైకి పోయిందంటే దీని డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. అర్థమవుతుందా? అలా కాకుండా ఇది పైకి పోయిందంటే దీని డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు. ఇది బాగా పుష్ చేస్తే ఇది పైకి వెళ్ళిపోద్ది. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ దిస్ కేస్ రో 1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ రో 2. హియర్ పక్కా రో 1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ రో 2. హియర్ రో 1 గ్రేటర్ దాన్ రో 2. ఇది మనం ప్రూవ్ చేద్దాం లాస్ట్. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్, ఫినిష్ అట్ ద అనదర్ ఎండ్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయి. క్రాస్ సెక్షన్ 1. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? క్రాస్ సెక్షన్ 2. Start from one end, finish at the another end. So what is the pressure at point 1? Apply this equation, pressure equation. P1 is how much? What is the pressure at P1? What is the pressure at point 1? Chapandi, it is exposed to atmosphere. Cross section 1, cross section 2. At this cross section, it is also exposed to atmosphere. Okay, now start from one end. Start from, this is the input. This is the input. P naught. Coming down positive. Coming down positive. Coming down positive. How to write? Positive ante first plus petali. Okay, now density into corresponding density into G into corresponding fluid column height. Okay, now density and the rho 1 G. What is the height of the corresponding fluid column? H1. Next is what? Coming down positive. Moving up negative. Moving up negative. Same fluid, same height. Directly jump from here to here. అర్థమవుతుందా? తర్వాత మూవింగ్ అప్ నెగటివ్, మైనస్ డెన్సిటీ G into corresponding height of the fluid column, that equal to output equal to how much? Pressure. Clear? Now tell me, rho 1 GH1 equal to how much? Rho 2 GH2, rho 1 H1 equal to rho 2 H2. In this case, rho 1 by rho 2 equal to
H2 by H1. H2 by H1. Okay, in this case, rho 1 is higher than, then H2 will be higher than H1. Rho 1 by rho 2 equal to H2 by H1. Clear? Now, so what is the pressure at this cross section 1 1? What is the pressure at cross section 1 1? P naught. It is exposed to atmosphere. Pressure at cross section 2 2 is how much? This is P naught. P naught. Both are exposed to atmosphere. Both are exposed to atmosphere. Start from one end, finish at the another end, coming down positive, moving up negative. So start from one end. So what is the pressure at point 1 1? P naught. This is P naught. Coming down positive, coming down positive. Here, coming down positive. Coming down positive. So plus you can keep density of the fluid rho 1 into G into corresponding height of the fluid column. Okay, so coming down positive, moving up negative, same height of the fluid column. Okay na, same fluid, directly jump from here to here, then moving up negative, corresponding density is how much? Rho 2 is the density, G into corresponding height of the fluid column. Then again moving up negative, so minus density G into corresponding height of the fluid column, that equal to height, output, that equal to output pressure, that also exposed to atmosphere. Now tell me, rho 1 G H1 equivalents to how much? These two gets cancelled out. That equal to how much? Rho 2G H2 plus rho 3G H3, all G gets cancelled out. Then how much will be getting? Rho 1 H1 equal to how much? Rho 2 H2 plus rho 3 H3. Rho 3 H3. Clear? Understood? So how to answer this question? By using method 2. This is method 1. This is method 1. This is method 1. How to answer this question in? By using method 2. Method 2. Completed. Everything. So now we need to take pressure at 2 points in the same fluid. Here I am taking at point A and point B. Pressure at these 2 points must be same. Clear? Pressure, write down. Pressure note. Pressure at 2 points. Pressure at 2 points. Pressure at 2 points which are in the same level. 2 points in the fluid. Pressure at 2 points in the fluid. Pressures at 2 points in the fluid. Okay na? Which are in the same level. Which are in the same level. Must have equal pressures. Must have equal pressures. Equal pressures. Clear?
That means PA equal to PB. A and B are in the same level. A and B are in the same level. Okay na? Both are equal. That means what? From here to here you can take H naught. H naught you can take. అర్థమవుతుందా? సో నౌ టెల్ మీ PA ఈక్వల్ టు PB. లేకపోతే ఇక్కడ AB తీసుకో. జనరల్ గా అయితే మనము యాడని తీసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టము. ఇక్కడ తీసుకుంటూ ఇది ఏడా తీసుకోని పోతుంది, ఏముంటుంది నీకు. ఎక్కడ తీసుకున్నా ఒకటే, ఇక్కడ తీసుకున్నా వస్తుంది దాని సార్ నీకు. అర్థమవుతుందా? రెండు సేమ్ లెవెల్లో ఉండాలి, సేమ్ లెవెల్లో ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నీకు ఇది ఇది బి తీసుకున్నావు అనుకో, అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఈ రెండు సేమ్ లెవెల్లోనే ఉన్నాయి కదా. సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది చెప్పు, ఏమొస్తుంది చెప్పు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. PA ఈక్వల్ టు PB. PA ఈక్వల్ టు PB. బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు PA రాయాలంటే ఏం ఈక్వేషన్ రాయాలి చెప్పు. ఫర్ గెటింగ్ PA రాయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, మళ్ళా మన లాజిక్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయి, ఇక్కడికి ఎండ్ చేయి. అది ఫాలోయింగ్ వాట్ ఈస్ ద నీకు PA కావాలంటే మన లాజిక్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అప్లై చేయాలి. ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయి, ఇక్కడికి ఎండ్ చేయి. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది, P0 ఫర్ గెటింగ్ PA. ఏ నుంచి ఏమొస్తుంది, P0 కమింగ్ డౌన్ ఏమవుద్ది, పాజిటివ్ ρ1 into G into H1. ఓకేనా? కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఎంత, PA ప్రెజర్ ఎట్ పాయింట్ A. అర్థమవుతుందా? దాని తర్వాత ఫర్ గెటింగ్ PB రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి ఎండ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? నీకు PB రావాలంటే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి ఎండ్ చేయాలి. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు, P0 కమింగ్ డౌన్ ఏమైంది, కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్. క్లియర్? కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ప్లస్ ρ3 into G into H3. అగైన్ కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్ ప్లస్ ρ2 into G into H2. that equal to how much, output. PB. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, PA ఈక్వల్ టు PB అంటే ఏమొస్తుంది, both are in the same level. PA ఈక్వల్ టు PB, both are in the same level. PA ఎంత, P0 plus ρ1 G H1 equal to P0 plus ρ2 G H2 plus ρ3 G H3. Are you clear? ఇక్కడ P0 పోయిందా, సో G పోయిందా. ρ1 H1 equal to ρ2 H2 plus ρ3 H3. Are you getting the same answer? ఇక్కడ ఏం లేదు, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్, ఫినిష్ ఎట్ ద అనదర్ ఎండ్. నీకు PA కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అప్లై చేయాలి, ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయి, ఇక్కడ ఎండ్ చేయి. నీకు PB కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయి, ఇక్కడ ఎండ్ చేయి. లేకపోతే ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయి, ఇక్కడ ఎండ్ చేయి. సేమ్ వస్తుంది నీకు. అర్థమవుతుందా? కింద నుంచి పైకి పోతే నెగిటివ్, పై నుంచి కిందకు వస్తే పాజిటివ్. క్లియరా? సో నువ్వు B నుంచి 0 పోతే ఏమొస్తుంది చెప్పు. అయిందా ఇది? ఇక్కడ మనం PA ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాం, ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాం చెప్పు. ఇక్కడ 2 నుంచి B వరకు వెళ్ళాం. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాం, ఇక్కడి నుంచి A వరకు వెళ్ళాం, 1 నుంచి A వరకు వెళ్ళాం. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళావు, 2 నుంచి B వరకు వెళ్ళావు. అర్థమవుతుందా? అది ఫాలోయింగ్. అలా కాకుండా రేపిందా
అలా కాకుండా నువ్వు PA ఈక్వల్ టు PB, అలా కాకుండా నువ్వు ఏ నుంచి 1కు పోతే ఏమొస్తుంది చెప్పు, ఏ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి క్రాస్ సెక్షన్ 1కు పోతే ఏమొస్తుంది చెప్పు, ఇన్పుట్ ఏంది, ఇన్పుట్ ఏంది పిఏనా, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంది పిఏ, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్ కరెస్పాండింగ్ డెన్సిటీ ρ1gH1, కరెస్పాండింగ్ డెన్సిటీ ρ1gH1, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అవుట్పుట్ P0, ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అవుట్పుట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ P0. సో PA ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్ P0 ప్లస్ ρ1gH1. అదే నీకు PB రావాలంటే ఏం చేయాలి, కింద నుంచి పైకి ఎట్లా చేయాలి చెప్పు, ఓకేనా. సో కింద నుంచి పైకి పోవాలంటే ఏం చేయాలి, B నుంచి 2 వరకు, B నుంచి 2 వరకు. క్లియర్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ బి, PB, ఓకేనా. మూవింగ్ అప్ నెగటివ్, density is how much, ρ2gH2, again moving up negative ρ3gH3 equal to output P0. Clear? Then PB equal to how much you are getting, P0 plus ρ2gH2 plus ρ3gH3. Are you getting the same? అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు పై నుంచి కిందకి, కింద నుంచి పైకి, ఏ నుంచి ఏడకి, యా నుంచి ఆడికైనా రావాలి. అర్థమవుతుందా? స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్, ఫినిష్ ఎట్ ద అనదర్ ఎండ్, కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్, మానోమెట్రీ, మెథడ్ 1 and మెథడ్ 2.